Ahmedabad. So you are half Gujarati, half Maharashtrian. I am 100% Maharashtrian by birth, by genes. Okay. But my heart is Gujarati. Dude. I used to make videos just for fun. Okay. And not for any other intention. And ke amuk war like public transport ma hoye and they are ha hello jai mataji nikli gayo chu ha are like dhimeti bolo jara. Gujju's being loud. So I have said this in our group, but I want to make it like, I want to manifest it on this channel. So I call this a Navy group. Navy group. Navy. So Navy. It's Naisargi, Adi Bhai, Vishwa and Yash Lanwani. Wow. So that's Navy. Nice. So I don't first know time ever. First time ever on the Fafda Philosophy. On we the got Fafda the Navy Philosophy. group. Rolling. Sound check. Can you speak something? Action. So, Naisu only? Yes. Or should I say Naisargi Musale? Naisargi Musale. Musale. Yes. Musale. That's a like Marathi dialect. Marathi thing. Yes. Yeah. And are you Naisargi Musale Barve? Or Barve. Barve. It's Naisargi Musale Barve. Barve. Yes. Okay. So why did you choose to put your surname with the husband's surname? Or was it in your mind like પહેલેથી જ કે ના મારે ભેગું કરવું છે કે એ પછી like naturally જ થઈ ગયું? એટલે એવું તો કઈ કે વિચારેલું હતું નહીં, but I have known myself as Naisargi Musale my whole life. So Naisargi Musale comes in a package. And now I am part of a new family. Yeah, a new That's package. Barve family. So that is Extension. જોડાઈ ગયું એમ. So it's just that. હું કઈ complicated કે હું વિચાર્યું નહોતું. So like why I'm asking this, like you said, like with Naisargi Musale, okay, another package is Naisu only. Yeah. Okay. Yeah. So like પહેલા like એવું હતું like ઝવેરચંદ મેઘાણી તો એને રાષ્ટ્રીય શાયર કહેતા, that's a પદવી, like people gave it to him. Okay. અને હવે એવું થયું like અત્યારે બી હું like મારા ક્રૂ ને કે મારા ટીમ મેમ્બરને કહેતો હું કે like હું પોડકાસ્ટ શૂટ કરું છું કોની જોડે, તો મારા માઇન્ડમાં છે નૈસર્ગિક મુસાળે ક્યારે નથી આવતું. ઓકે, ક્યારે નહીં આવે. ઓકે, મારા દિમાગ ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ નૈસુ ઓનલી જોડે કરું. હું તમને બી કોલ કરું છું તો ધ ફર્સ્ટ થિંગ આઈ વિલ સે ઇઝ કે હાય નૈસુ ઓનલી કેમ છે. ઓકે, સો લાઈક વેન ડીડ that happen, like તમારું like ઇન્સ્ટાગ્રામ જર્ની ક્યારે સ્ટાર્ટ થઈ? વેન ડીડ યુ બીકમ like, okay, first thing let me ask you, if you are creating your LinkedIn bio, okay, as a job position, what would you put? What would I put? Entertaining people for my own entertainment. Okay, is that a job position? Yeah, entertaining people. Entertainer, yeah. done. Okay, That's the job so position. when that job start? એટલે જો એ job personally start કરો તો એ નાનપણથી I've been doing because I am a single child of my family. So જે પણ લોકો આવે અને I love singing, dancing, talking to people. એટલે and my dad is a writer and a poet. Oh, nice. So I have been going to theatre, I have been going to mushaira and ઘણું બધું. So I have seen a lot of people speaking and performing on stage. So મને નાનપણથી એવું હતું કે મારે પણ કરવું છે. So જ્યારે મારા ઘરે ગેસ્ટ આવતા તો મને કોઈ ના પણ કહે તો પણ I used to like કે એક બિલાડી જાડી और રીછે એકલું ફરવા ચાલ્યું. So I used to like enact everything. એટલે I think ત્યારથી I've been entertaining people. અને પછી નવું ડબ સ્મેશ આવ્યું હતું. So I used to like dub smash those dialogues 10 સેકન્ડ ના. પછી મ્યુઝિકલી આવ્યું જે ટિકટોક બની ગયું. અને પછી so ત્યારથી I've started. અને પછી ઇન્સ્ટાગ્રામ રીલ્સ આવ્યું નવું. અને પછી I just made a normal simple video. અને મારું તો પ્રાઇવેટ અકાઉન્ટ હતું. So ઓપન અકાઉન્ટ પણ નહોતું. So I just made a video અને પછી my friends told me કે અરે આ બહુ સરસ વિડિયો છે, we want to send it to our other friends, તો તું પ્લીઝ થોડી વાર માટે 1-2 દિવસ માટે આને તું તારા પ્રાઇવેટ અકાઉન્ટને ઓપન કરી નાખીશ. તો I was like ના એવું બધું. મેં કીધું કે ઓકે વાંધો નહીં કરી નાખું. So I opened my account for a day or two અને I got 5,000 views in a single day. અને પછી મેં કીધું કે ઓકે ઓપન કર્યું છે તો 2-3 વિડીયો બનાવી દઉં. તો પછી I used to make videos just for fun અને not for any other intention. So I just started making videos અને પછી I think within 2 months I got 5k followers. પછી after 1st October I gained 5k subscribers. 1st October which year? 1st October
2020, I guess. Oh. 2020, yeah. Just after COVID. Just COVID in started. during Yeah, COVID, during COVID. COVID. અને પછી like you know I made this wish કે 7th October ના મારો બર્થડે આવે છે, so I made a wish કે પ્લીઝ મારા ફોલોઅર્સ ડબલ કરી નાખો. So that was a birthday wish કે સ્કીમ ડબલ. તો પછી મારા actually 7th October ના I gained 10k followers. અને પછી I was like કે આમાં તો મજા આવે છે ધીમે ધીમે. So I continued doing it. ને પછી વચ્ચે મારી જોબ લાગી એક ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીમાં. પછી I had a gap of like 10 months. And પછી Yash came into my life. No reels, no video, anything in between that 10 months. Nothing, because I used to work for 11 hours a day. અને પછી હું ઘરે આવી ડ્રેન થઈને આવું, એટલે પછી મને બીજું કશું વિચારવાનો ટાઈમ જ ના હોય. એટલે પછી યશ કેમ અને પછી he was like કે you do it ને, તું આટલું સરસ. હા, he used to push me કે ના બનાય તને ગમે છે તો તું કર. અને પછી I started doing it again. અને પછી I have not stopped. Okay. હવે યશનું નામ લઈ જ લીધું છે, તો everyone wants to know the love story. The love story. Okay. Like everyone knows you both, okay, from Instagram. Okay. Yeah. Social media માં જોવા જાય બહુ જ cute photos છે. Okay. The reel that you put, okay, about the celebrating the 1 year of your anniversary. Okay. That was amazing. Okay. The writing the caption. Mashallah. Okay. So we want to know, like, in depth of your love story. How did it all started? And so there are two versions of the story. જે મને લોકોને કહેવું ગમશે અને the reality, but I choose to say the reality. એટલે મને ને યશ બંનેને એવું હતું કે અમે લોકો તો we are very cool, અમે લોકો તો લવ મેરેજ જ કરીશું. પેરેન્ટ્સ અમારા માટે શોધે never. But our parents found us. So we met through a matrimonial app. Oh. But that's a very cool matrimonial app. That's a not Marathi. Shadi.com. Nah, not Shadi.com. It's a Marathi matrimonial app called Anurup Vivah Samstha. Wow. Promotion કરી નાખ્યું મેં એમનું. My God. Wow. Very પારિવારિક. Very પારિવારિક. અને my parents were like કે બેટા તને કોઈ ગમે છે? I was like ના. તારો કોઈ બોયફ્રેન્ડ છે? મેં કીધું ના. આ ક્વેશ્ચન બહુ અઘરો છે. અને dude, it was I just finished my masters અને મારા માસ્ટર્સ ના લાસ્ટ ડે ના લોકડાઉન ડિક્લેર થઈ ગયું હતું. So I was like કે ચલો માસ્ટર્સ પતાવીને બોયફ્રેન્ડ બનાવીશ. તો એ મારા બકેટ લિસ્ટ પછી હતું. બસ જસ્ટ ઇન્સ્ટોલ કર્યું તું બમ્બલ. Yeah, બમ્બલ ટિન્ડર ઇન્સ્ટોલ કરીને પછી લોકડાઉન લાગી ગયું. તો I had lost all my hopes કે હવે તમારું કશું થવાનું જ નથી ડેટિંગ વર્લ્ડમાં. સો મેં તો પછી પેરેન્ટ્સ આસ્ક્ડ કે પણ પેરેન્ટ્સ આસ્ક્ડ ઇન 21 કે તો કે લાઈક યુ નો હવે કરી કાઢીએ એમ તારું શોધવા માંડીએ. હજુ તો 2 વર્ષ લાગે. આઈ એમ અ સિંગલ ચાઇલ્ડ. તો લાઈક they were like કોઈ હોય તો કે કોઈ ગમતું હોય તો કે કોઈ રિમોટલી જો તને કોઈ ગમતું હોય તને ઈચ્છા હોય કે અમે લોકો વાત કરીએ રિમોટલી. હા, એટલે રિમોટલી કોઈ રહેતું હોય ઇફ યુ હેવ કે વિશ કે અમે લોકો વાત કરીએ. હા, કે તને ગમી ગયો હોય સ્વયંવર જેવું ટાઈપ કરી નાખે. તો કહેવાય ને હા રણવીર કપૂર ગમે છે, હા વાત તો કરો. તો કરી હતી ને પણ રિપ્લાય ના આવ્યો. So thanks to Yash now. So એટલે એવું બધું થયું અને પછી કીધું કે ના કોઈ નથી. So બહુ જ ઓસ્પિશિયસ ડે વેલેન્ટાઇન્સ ડે પર મેં મારી મેટ્રિમોનિયલ પ્રોફાઇલ બનાવી હતી. અને પછી દેવા લાઈક બે વર્ષ લાગે શોધતા, કઈ એટલું બધું જલ્દી થાય નહીં. 3 monthsમાં I found Yash. અને યશનું પણ સેમ સિચ્યુએશન. Within 10 days he found me. Wow. So એટલે એવું થયું અને પછી બટ એમાં એવું હતું કે you swipe left and right on that app. So you made the profile, right? Not your parents. I made the profile. Yeah. So I was on the laptop. My parents were sitting આજુબાજુ અને they are very cool. Okay. So they are the right and left guys. Yeah. So they are like my best friends. તો અમે લોકો હસતા હતા questions પર કે એમાં ડિટેલમાં ક્વેશ્ચન હતું કે are you a beach person or a mountain person? Where would you like to go on a date with your partner? A romantic lavish date, a home date, or a tapri cha? Wait a second. Yeah. This is all happening while sitting with a parent. Yeah. Okay. So I was asking કે am I a mountain person or a beach person? તો દે લાઈક જો તું બીચ પર તો બહુ ગઈ નથી તો માઉન્ટેન કરી કાઢ. એટલે કે માઉન્ટેન પર પણ ક્યાં ગઈ છું તો શું કરું તો કરી નાખી તને જે એવું બધું ચાલતું હતું. મેં કીધું કે મને ક્યાં ડેટ પર જવાનું ગમશે. સો એવું બધું આઈ વોઝ ડિસ્કસિંગ વિથ માય પેરેન્ટ્સ અને પછી અમે લોકોએ ફાઇનલી બનાવી દીધી પ્રોફાઇલ. અને પછી લાઈક યુ નો દે યુઝ ટુ પ્રેશર મી કે અરે જો ને આપણે અને આઈ વોઝ લાઈક કે મારે નથી જોવું યાર એપમાં મને કંટાળો આવે છે. તો પછી દે વર લાઈક કે ચાલ આપણે બેસીએ આપણે ચાલ ને જોઈએ બધાની પ્રોફાઇલ્સ. તો વી યુઝ ટુ લાઈક સે ઇટ અને
I was like ના આ તો બહુ like you know આવો છે આ તો આવો છે so લાંબો છે basically જાડો ખાલી છે reasons to not say yes yes. to anybody અને પછી મને કોઈની રિક્વેસ્ટ આવે તો દેવા લાઈક કે એક્સેપ્ટ તો કર વાત તો કર એમ લાઈક કે ના right. હું કોઈની રિક્વેસ્ટ એક્સેપ્ટ ના કરું ઘમંડ કઈ વાત તો ખબર નહીં ઘમંડ અને પછી ફાઇનલી યશે મને રિક્વેસ્ટ મોકલી એક દિવસ અને યશને યશ કર્યું હા યશને યશ મળ્યો રિક્વેસ્ટ એક્સેપ્ટ કરવામાં અને પછી મેં કીધું કે સારો છે કરી દઉં છું એક્સેપ્ટ કરી દીધી એક્સેપ્ટ યા અને પછી વી બોથ સ્ટાર્ટેડ ટોકિંગ અને પછી પેરેન્ટ્સ વર નોટ ઇન્વોલ્વડ ફોર લાઈક good 6 to 7 months. Acha. It was a different arranged marriage. We used to meet outside. We used to like talk and we used to date basically. અને પછી when we thought કે okay yeah I think ફાવી રહ્યું છે અને પછી પ્યાર કા રસ્તા અરેન્જ સે હુઆ yeah so it was arranged meeting but then everything was love and love blossomed and then love blossomed એવું થયું nice so અત્યારે you guys are living together yeah for the last 2 years okay. oh ha 1.5 years okay so before that and after that okay how your life changed it changed drastically actually એટલે I am a single child and what about him? Nah, he has an elder brother okay so living alone in my house કે મારું ઘર છે મારો રૂમ છે હું જે રીતે રહું like a plain blank canvas like yeah starting from the scratch yeah અને પછી like you know so every house is different so when I shifted here તો આખું like you know ઘર ચેન્જ થઈ ગયું but like touchwood I got very similar people like you know as my in-laws મારા જેવા પેરેન્ટ્સ છે as મારા in-laws છે so એવો બહુ પર્સનાલિટી ચેન્જ નથી but living with a person is very different અને living alone is very different so I got to know the difference I don't know if I can explain it you just need to live that thing to know actually પેલું કેવું કે જ્યારે love like first you meet the person like honeymoon period okay so at that time you like everything about that person okay like થોડુંક બી કરશે like થોડું ચાલશે ને અરે યાર કેટલું મસ્ત ચાલે છે યાર શું ચાનો પાલો કેવો મસ્ત ઉઠાયો ચાનો પાલો સરસ પડ્યો wow so everything you love and once you start living with them okay 24/7 જોડ્યો પછી તમને દરેક નાની નાની બાબતમાં એવું થાય કે યાર આ નથી બરોબર આમાં થોડુંક ચેન્જ કરી દે તો મને થોડું મજા આવશે okay so was it that phase like એક transition phase આવ્યો તો તમારા yeah it was but એ તમને ખબર ના પડે કે એ ક્યારે ટ્રાન્ઝિશન થઈ ગયું એટલે now you just mentioned અત્યારે જ અમે લોકો આવતા હતા અને he was like લેટ કરી નાખે છે આ છે તે છે કીધું કે મારું ચાલતું હતું અને પછી I was like okay whatever અને હું આમ બેઠી હતી અને પછી he was just અને કીધું what so I have a problem with his breathing also હવે હનીમૂન પીરિયડ પતી ગયો છે it's all in now કે હવે જે કરો એકબીજા સાથે ઝઘડો આગળ મજા આવે મને ઝઘડવાની બટ ઇટ્સ લાઈક યુ નો મને હવે એની સાથે એટલી ટેવ પડી ગઈ છે ને કે હવે સપોઝ અમે રેસ્ટોરન્ટમાં ગયા હોય ઓર સમથિંગ લાઈક દેટ અને જો એ ના હોય ને તો આઈ ફીલ કે યાર એ હોત તો મેં એને આ કીધું હોત એ હોત તો લાઈક યુ નો આઈ વુડ હેવ મેડ ધીસ જોક એ હોત તો મેં આ મંગાવ્યું હોત તો અમે બંને સાથે ખાધું હોત સો લાઈક યુ નો સો નાઉ હી ઇઝ લાઈક યુ નો શું કહેવાય so your life moves around him એટલે નાઉ આઈ એમ લાઈક એ હોય તો મજા આવે સો દેટ ઇઝ લાઈક આઈ થિંક કે બેસ્ટ થિંગ છે કે તમારો પાર્ટનર હોય ને તમને મજા આવે ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ સો આપણે એક યશને તો બહુ સારો એવો ટાઈમ આપી દીધો હવે બીજા યશ જોડે જઈએ યશ બર્વેને ટાઈમ આપી દીધો ઓકે ડન ઓકે નાઉ મૂવ્સ ટુ યશ લાલવાન યશ લાલુ શેઠ I call him Lalu Seth. So you, Yash, the people that I know from your Instagram, okay, you, Yash, Vishwa, and the other person you said, the other girl, third girl. Pahini, okay. So you guys like are in a group kind of a thing, like lokon jo band like, I feel like you guys have that Ahmedabad, Gandhinagar, like Ahmedabad, like Gujarat, Baroda group. Yeah. So how did that all start? Like so આ બધું સ્ટાર્ટ થયું ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટાર્ટ એની પહેલા તમે લોકો ઓળખતા હતા પહેલા એકબીજાને કે પછી જસ્ટ ઇન્સ્ટાગ્રામ પછી યુ ગાઈઝ મેટ વિથ ઈચ અધર અને પછી રીલ્સ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ થયું સ્કેચીસ બનાવવાના સ્ટાર્ટ થયા
Not really. I Okay. didn't know them personally. એટલે Mitra is my best friend હા મિત્ર from like 7 years. I think Oh, he's nice. my best friend. Bharg Setu, she was my classmate. Oh, એટલે nice. we studied together in college. Right. But જે બીજા બધા લોકો છે, જે તો યશ લાલવાની છે, વિશ્વા છે અને પહિની ને all the other creators I met during content creation. Right. અને they became friends in the journey. Nice. So એવું થયું અને I think I don't know, like we have talked about this કે like I want to form a group. Okay, કે like let's make videos together અને so यश लालवानी says कि ये तो ना अपने ग्रुप की मम्मी है. So he always says that, but I am like कि नहीं, हम सब साथ में मिलके बनाते हैं ना, साथ में मिलके करते हैं. So I have said this in our group, but I want to make it like I want to manifest it on this channel. So I call this a Navy group. Navy group. Navy. So Navy. it's Naisargi, Adi Bhai, Vishwa and Yash Lalwani. Wow. So that's Navy. Nice. So So I don't first know time them. ever. First time ever on the Fafda Philosophy. On We the got Fafda the Navy Philosophy. group. So I am trying to make this Navy group, but kasun loko busy hoy che, so we are not able to shoot those videos. But yeah, it is like Navy group. Dude, that is very hard to get everyone on like on the same time. Yeah. And એમાં બી like એ decide કરું again because all of you guys are a creative person. Okay, and દરેક લોકોના અલગ અલગ point of view હોય, like આવી રીતે કરે. And the thing about Instagram reels is you don't have like much time. જેમ કે like YouTube ની અંદર you can like create a sketch of 10 Yeah. minutes, 5 minutes, 7 minutes, okay. But with Instagram you have to finish the reel in like 90 seconds. So you have to be like very sharp, very precise crisp. with with creatives, okay. And that's what I get to know with like about you when we worked on a campaign, okay. Yeah. And by far, not sugarcoating, okay, but by far, like Rahul bhai will also agree with me, that you are the best influencer, the creator ever we work with, okay, the best ever. Seriously, I'm like not sugar, touch wood, okay, touch wood. Dude, like professionalism, mashallah, okay, the script writing, the shooting, the frame, and everything what you did, like we never had that kind of like content, that kind of quality of the content with anyone else, like so thank you so much for that particularly. And yeah, moving with that even thing, okay, so jada tamne ek group ma ho, okay, so when you are creating some reel for yourself, okay, so you know like what to do because you have done so many times for with you, so ek muscle memory tamari thai gayi, okay. But when you're working with a group, how did that all work out? How you guys like prepare for a script, dialogues karide rakho? So what's the whole journey? If you can take me through one of your reel and એમાં તમે લોકો કઈ રીતે કામ કર્યું એમાં, like when you work together. So I have made most collaborative reels with Yash Lalwani. Yes. Right. So so when I came to Ahmedabad, I messaged him saying like I'm in Ahmedabad, let's create something, some blah blah blah. And he was like yeah, okay, मिलते हैं करते हैं. So Yash ना તમે जो video જોશો તો એની video બનાવવાની style અલગ છે અને મારી video બનાવવાની style અલગ છે. So when we collaborate, it is two different I think types of shooting and processing comes together. But the good thing is me and Lalu said we like vibe on same frequency. So અમારું humor match થાય છે, અમારું like કામ કરવાની રીત match થાય છે. So it is not very challenging to work with him. So કેવું હોય કે like we say કે like let's so પહેલા we do this ideation meeting. કે we like jot down all the thoughts like we get. Something. Sorry? Storyboarding. हाँ, story boarding કહી શકો, like we call it ideation meeting. Okay. Ideas jot down કરવાના હોય છે. So we do that અને પછી we choose કે okay ચલો like આના પર મને થોડું આગળ આવી રહ્યું છે, આના પર આવી રહ્યું છે અને પછી we both like meet in a cafe or કોઈના ઘરે મળી લઈએ અને પછી like we think about the video, the storyline કેવી રીતે એને shoot કરવાનું આ તે. So અમે બંને મળી વિચાર કરીએ કે આવી રીતે કરીએ જોક્સ નાખીએ એકબીજાના જો ના ગમતા હોય કે આમાં મજા નથી આવતી તો પછી એ કાઢી નાખીએ. સો એવી રીતે અમે લોકો પ્રિપેર કરીએ અને પછી વી શૂટ. અને યા ઇટ ઇઝ easy હોય એટલે because I work with the people I feel comfortable with. એટલે maybe it is my thing. Easy થઈ જાય because Vishwa is like my નાની બેન. તો like ભારી ને વિશ્વાની કોન્ટેન્ટ ક્રિએશનની સ્ટાઇલ બહુ સિમિલર છે. સો વેન એવર વી મીટ
અમે લોકો 2-3 કલાક ગપ્પા મારીને પછી શૂટ કરીએ રીલ. સો it's like that with her. Like, with યશ લાલવાની it is all scripted ને tight script, આતે આ શોટ થઈ ગયો, આ શોટ થઈ ગયો, અહીંયાથી અને પછી શાંતિથી we gossip and everything. But with Vishwa we gossip for 3 hours, then we are like ચલો હવે રીલ બનાવીએ અને પછી we make a reel. With આદિભાઈ it's like કે હા સાંભળ આદિ એક આઈડિયા આવ્યો છે, બનાવો છે. He is like ચલો નૈસુબેન, he calls me નૈસુબેન. તો હા ચલો નૈસુબેન અને પછી we meet અને પછી બોર્નવીટા પીતા so there's a place we meet અને ત્યાં અમે ઠંડુ બોર્નવીટા પીએ છે. સો બોર્નવીટા પીતા અમે લોકો સ્ક્રિપ્ટિંગ કરી નાખીએ અને પછી ત્યારે શૂટ કરી નાખીએ. I think I got the thumbnail idea. Bournvita and Naisu. Bournvita and Naisu. I love Bournvita. એટલે it's different with every creator. So I think કે મારું like working style is કે જે સામેવાળાનું working style હોય I can adapt to that working style. So મને બહુ વાંધો નથી આવતો. I'm fine with everything. Oh, nice. So where are you based in right now? Ahmedabad only. Okay. Ahmedabad. So you are half Gujarati, half Maharashtrian. I am 100% Maharashtrian by birth, by genes. Okay. But my heart is Gujarati. Dude. So you born and brought up in Maharashtra? Yeah, no. I'm born and brought up in Vadodara. Baroda, okay. My parents are born and brought up in Vadodara. My 4 generations are born and brought up in Vadodara. But my mom and dad are Maharashtrians, like Marathi. But still you have like no roots in there. Yeah, so. I still have roots in Maharashtra. I have my cousins in Maharashtra. So અમે લોકો જતા હોઈએ મુંબઈ, પુણે જતા હોઈએ. So are you like, what about the Marathi language? મને આવડે છે Marathi, I can speak. Oh, nice. So do you get like that kind of an advantage in terms of like working in Gujarat? Yeah, with language and all. So I am quadrilingual. મને 4 languages આવડે છે અને I think મારું જે ગુજરાતી ભાષા પર જે મારું થોડું જે પકડ છે ને that is because મને મરાઠી પણ આવડે છે. So ઘણી બધી એવી વસ્તુઓ છે કે જે ઉચ્ચારો છે કે સપોઝ ગુજરાતીમાં છે સ શ શ. So ઘણા બધા લોકો આ 3 સ શ શ નથી બોલી શકતા. પછી ળ છે, ળ નથી આવડતો ઘણા લોકોને બોલતા. So મરાઠીમાં it is very common to speak સ ળ સ શ શ. So it is very common in Maharashtra. So એ મારામાં આવી so હું ગુજરાતીના એ બધા શબ્દો અને અક્ષરો હું સારી રીતે બોલી શકું છું. So I have a good command over Gujarati. એવું પણ થયું છે અને I am a Gujarati medium student. So come on, મને આવડવું જ જોઈએ. So it's a base. Gujarati medium? Yes. Till what, 10? નહીં, till 12. શું વાત છે? પછી કોલેજમાં ટ્રાન્ઝિશન બીકોઝ માય ડેડ બિલીવ્ડ કે તમને કોઈ એક લેંગ્વેજ પરફેક્ટ આવડવી જોઈએ. બટ સો ધેન ગુજરાતી તો લાઈક તમારી લાઈક નો બર્થ લેંગ્વેજ હતી ને અહીંયા તો. યા બટ યુ પિક 10 ગુજરાતીઝ. કેન યુ સે કે એ લોકોને પ્રોપર ગુજરાતી આવડે છે? Oh, bhai sahab. So that's why dad was very adamant કે like and because he is a writer. He is a writer and a poet. So એમને એક ગુજરાતી તરફ એક આકર્ષણ, એક ખેંચાણ છે અને he firmly believes still કે like you should know one language properly અને બાકીનું બધું ટ્રાન્સલેશન છે. You just keep translating. If you know one language, તમારામાં એક લેંગ્વેજ ફીડ હોવી જોઈએ પ્રોપરલી તો તમે ટ્રાન્સલેશન પણ કરી શકશો. બાકી અડધું અડધું હિન્દી, અડધું ઇંગ્લિશ, અડધું ગુજરાતી ખીચડી બની જાય. એટલે I see a lot of people મને ગુજરાતી બોલતા આવડે છે પણ વાંચતા લખતા નથી આવડતું. What? You are a Gujarati. These are girls like ભૈયા. હા ભાયા. મને ગુજરાતી નથી આવડતું. सीखी जाता. So when did Samkit happen? Samkit happened 2023 na February ma. Okay. So I had met him in 2022. So Samkit so basically kaun yeah, છે હું કહી દઉં. Yeah. Samkit is my manager અને કમ નકામો દોસ્ત. Really nice friend. Really good friend to all the agencies. Yes. Okay. Yes. અને he's a coffee lover. થોડું background પણ આપી દે Samkit વિશે. So he's a coffee lover અને બહુ લેટ આવે મળવા માટે અને એવું બધું કરે. But he's a very good friend and an amazing manager. So we met during a Kantara shoot. અમે લોકોએ કાંતારાનું પ્રમોશન કર્યું હતું. So we met Rishabh Shetty. Right. So we all went to Bombay. So basically he did the whole collab. No, so ત્યારે I was not part of Samkitની team. ત્યારે I was doing separately. Okay. અને By પછી yourself?
by myself, and that agency themselves called me and Okay. like this is happening, Right. like Kantara nu promotion is happening, Rishabh Shetty is going to be there, so તમે આવશો? મેં કીધું okay, I would love to come. અને પછી ત્યાં so વિશ્વા મારી સાથે હતી ને ત્યારે સંકેત was managing વિશ્વા, so પછી ત્યારે અમે લોકો મળ્યા અને પછી we talked અને પછી like vibe set થઈ અને પછી ત્યારે મારા 50k followers હતા. So પછી I was like ચાલે છે બધું blah blah blah, અને પછી I felt the need કે ના યાર મને બહુ બધી એજન્સીઝ રીચ આઉટ કરી રહી છે બટ કન્વર્ટ નથી થઈ રહી because I can't give them enough time. અને ત્યારે જ મારું લગન તે બધું બહુ બધું ચાલુ હતું. સો મેં કીધું કે અત્યારે મારું બધું લગન ને બધું પતાવી દઉં છું, પછી ત્યાં જઈને I would like properly start doing content creation professionally. Very organized way માં. ઓર્ગેનાઇઝ વેમાં કે અત્યારે મારે નથી ધ્યાન આપવું, મારે લગન પર ધ્યાન આપવું છે. બીકોઝ આઈ વોઝ લાઈક ગીત કે શાદી કરના મેરા સપના થા બચપન સે. સો દેટ વોઝ ટ્રુ. સો લાઈક એ થયું અને પછી આઈ લેફ્ટ માય ફાર્માસ્યુટિકલ વાળી જોબ અને એ બધું બધું ટ્રાન્ઝિશન ચાલતું હતું. સો આઈ વોઝ અ કોર્પોરેટ ગર્લી who became a content creator. Did he somehow like pushed you to leave that job, or was it in your mind always? I left that job and pachi I approached Samkit ke listen, I'm looking for manager now, so would you do it? So he's like yeah, of course. So એવું થઈ ગયું એમ. Okay, so how does he help you grow your followers as well as get you all these brand deals? So how does it all the chemistry work between you and Samkit? સો અમારું એવું છે કે ક્રિએટિવ પાર્ટ હું હેન્ડલ કરું અને ઓલ ધ કમર્શિયલ પાર્ટ જે પણ કે બ્રાન્ડ સાથે વાત કરવાની છે એ હેન્ડલ કરે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ક્લિયર ઇન માય માઇન્ડ કે there is creative part, there is commercial part. So I don't get into commercial part and he does not get into my creative part. અને like sometimes he says કે જો તું આવું બનાય, તું આવું કરી શકે, so he sends me reels કે like this like you can take inspiration from it, or like અત્યારે આ ટોપિક હોટ ચાલી રહ્યો છે, so make a reel on this topic. અને like he tells me strategies બનાવ, આ કર તે કર, હવે આપણે આ લોકોને હાયર કરીએ, આવી ટીમ બનાવીએ. so we keep doing this કે તું YouTube પર videos upload કર, અને પછી he gives me deadline કે 10 દિવસમાં વિડિયો અપલોડ થઈ જવો જોઈએ, and I'm like okay. So now you are like you are not just a content creator, like this has become a part of your job. Like 9 to 5, it's not like 9 to 5, but in a weekdays or in the weekends, it's in your mind can I to push myself at certain level, to even reach at certain level, I have to be very consistent, I have to be very organized, very disciplined in terms of like what my like what I'm putting on Instagram. હવે એ પહેલા જેવું નથી રહ્યું કે Instagram is just for social media, okay. હવે now it becomes like part of your life, and like જે રીતે લોકો જમીન ખરીદે, okay, that's what I tell to all people, okay, કે જે રીતે લોકો જમીન ખરીદે ને અને જમીન ખરીદીને પછી કે ઘર બનાવે, it is somehow when a brand approaches you, okay, they kind of buy a single like part square of your feed. Okay, so when an agency is giving you a money, okay, it becomes a very like huge responsibility in terms of કે હા તમારી ફીડ વાળા તમારી ઓડિયન્સ પણ એ કન્ટેન્ટ ને જોઈને શું વિચારશે, અને સેમ જગ્યાએ બ્રાન્ડની જે ઓડિયન્સ છે, ઓકે, કે જે બ્રાન્ડને ટાર્ગેટ કરી છે જે ઓડિયન્સને કહે, so what they will think about you and the brand. Okay, so do you ever feel that kind of pressure while creating, like આપણે જ્યારે કામ કર્યું હતું? So how did that all work out? Like did you even like feel that pressure કે ના this is part of my job and I have to be like very serious about it? And એના ઉપર so એટલે મારી વર્ક પ્રોસેસ થોડી અલગ છે. I can't work when there is pressure. Right. એટલે not work એમ નહીં, પણ I need my creative space. So I don't let that pressure come in my creative space. નહીં તો હું બ્લોક થઈ જઈશ. એટલે my creativity comes from my energy, my mood, અને like so I try to keep myself happy, I try to keep myself energetic. તો મને નવા નવા વિચાર આવે, મને દેખાય વિચારો આમ. But if I'm pressured કે no I need to create, બંધ બધા બારણા લોક અને ચાવી બધે ફેંકાઈ જાય. So what I try to do કે I try not to take pressure, અને because મને ગમે છે આ વસ્તુ એટલે મેં કરવાની ચાલુ કરી છે. That is the first thing I like remind myself કે તને આ ગમે છે, that's why you are doing this, so don't take it as a job. I like to take it as a project કે okay, what can we like what new can we do on this reel. અને પછી there is always this like sweet fight between brands and a creator. ના મારી ઓડિયન્સ ને આવું ગમે છે, ના પણ મારા બ્રાન્ડે મને આવું કીધું છે, મારા કેમ્પેન માં બુલેટ્સ છે, પણ મારી ઓડિયન્સ નહીં સમજે, મારી ઓડિયન્સ ને આવું જોઈએ છે.
there is always this sweet Right. fight between them, but we always find a We midway. had that fight about that meme. Yeah, The that meme meme. મૂકવાનું હતું. Because this meme is 1 second long. How can I stretch it? Yeah. So એવું બધું ચાલતું હોય છે ને પછી જે પેલા વચ્ચેવાળા લાઈક યુ નો જે લોકો પેલા ની ક્રિએટર અને બ્રાન્ડ ને જગલ કરતા હોય એ લોકોને બધાને પ્રેશર આપે શું આમ પ્રેશર આમ સ્લાઇડ કરી દઉં છું કે not on me, on you. So yeah, but we trying to find a middle ground કે ઓકે તમારું પણ નહીં મારું નહીં આવું રાખીએ. They are like okay, સારું. So like when you are creating a reel, so do you ever check your analytics and like to male, female, demographics, location, and you think like, अच्छा यार, you know what, भोपाल से बहुत ज़्यादा लोग जो let me create something in Bhopali or like something relatable to Bhopal or like that part of the country, okay. So do you ever go with the again trend तो है, okay, but एक relatability भी एक there is a thing, right? I know you are like most of your reels are about Gujarat and like what Gujarati says and like Gujarati आउ क्या तो सू क्या, okay, but when it comes to and again after like having so many months and years of experience, you already start having that kind of a sense like कि आ reel work करसा, आ reel work नहीं करे. But even like every time when you are creating some reel, do you even check your analytics? Not every time. હું watch રાખું મારા analytics પર અને મારા like everything. I keep a watch on it. So you are a number girl. Not number girl. I keep a check on it, but હું એને બહુ મારા પર હાવી ના થવા દઉં છું. મને મન થયું કે મારે આ રીલ મૂકવી છે તો no matter the analytics I put it, because જ્યારે મેં first start કર્યું હતું ત્યારે there was no analytics. ત્યારે I had just gone with my instincts, so I don't overshadow that analytics my instinct. So I keep it separate. પણ યા પછી એવું પણ થાય કે ઓકે ચલો કશુંક બનાવી જોઈએ આ તે. So it's all experimental. Like Instagram is my lab. I am the scientist and I keep experimenting with all the combinations. આમાંથી બનાવી જોયું, એનાલિટિક્સ ના બેઝ પર બનાવી જોયું, એક મારા ઇન્સ્ટિંક્ટ પર બનાવી જોયું, એક ઓડિયન્સ ની ડિમાન્ડ પર બનાવી જોયું, because there are so many people who message me આના પર વિડિયો બનાવો ને આના પર વિડિયો બનાવો ને. So I think the biggest analytics is your audience telling you what to do. એટલે I think audience તમને જે કહે છે ને એ તમારે કરવાનું. So audience, how audience reacts or like they tell you like if you do that in your instinct. So I think that is a good combination. અત્યારે મારા like અમારે because now we also started creating reels and podcasts and all, so like મારા તો like family જોડે friends જોડે કેવું થવાનું start થઈ ગયું છે. Like whenever I'm talking, like even like these guys were talking on the stage કે આપણે આવું કરીશું આમ કરીશું, okay, and my mind works like અરે guys યાર તમે લોકો બાઇક લગાવી દો podcast થઈ જશે. ગાડીમાં કોઈ બી જોડે મસ્ત કન્વર્સેશન થતી, અરે યાર બહુ મસ્ત કન્વર્સેશન, આપણે કેમેરો લગાવી દે podcast થઈ જશે, okay. So like તારી જોડે બી થતું હશે like you and your husband like Yash is like talking and ત્યારે suddenly got બહુ મસ્ત આપણે કન્વર્સેશન કરી આ વસ્તુની હું રીલ બનાવી દઈશ, okay, like so that comes so naturally and every part of your like the whole day goes like અરે અહીંયા content મળશે અહીંયા content મળશે like do you start like putting notes કે ના યાર આ સરસ આઈડિયા છે. I have like મારા ફોનમાં notes નામનું જે ફોલ્ડર છે, so I keep just like writing ideas અને like એવું પણ થાય because my content is relatable content, so મારું ચાલે છે બધું observation પર. So I observe, I make a character and I make a reel on it, so it is like that. So ઘણીવાર એવું થાય કે યાર આ વસ્તુ કેવી યુનિક થઈ ગઈ ને, like કે let's make a reel on it. કોઈ વ્યક્તિ ના ગમ્યું, I'll make a reel on you. So એ મગજમાં તો ચાલુ જ હોય કે આના પર બનાવી. So I keep writing do you know Marvelous Mrs. Maisel? Yeah. So you are like a modern day Marvelous Mrs. Maisel. Present to you. Presenting to you. First time on Indian Fafda Philosophy. So when I approached you, okay, it was like very long ago, and your message after like many weeks is like MIA. First I just Google what is MIA. missing in action. Okay, so why MIA? Okay, so I know. Yeah, now you became a celebrity. So એ તો અમને લોકોને હોય જ કે ના યાર એને બહુ મેસેજ આવતા હશે. I am sure like મારો મેસેજ MIA થઈ ગયો હશે. So I'll tell you, this is not your complaint, only your complaint. This is everybody's complaint in my life. Okay, so this is I'll go a bit deeper into this. Ki I am a pure Libra. અને લિબ્રાના ટ્રેટ્સ છે કે whenever they are like under work or they are like going through something or like concentrating on something, they isolate everything. So I am
like that કે like you know if I'm doing something હું messages ના જોઉં હું લોકોના call પર અરે પછી કરીશ અને પછી I forget about it. So my friends, my family, they're like, you don't answer our calls, you don't message us, what is wrong with you? Yeah, but I answered na MIA. And I'm like, sorry guys, I don't have anything to say because there is no good explanation for it. It's not right, it's not acceptable, but I do it. And I try to not do it a lot of times, but it happens. So I'm trying to work on it. As soon as we message now, the whole company, me and Rahul were like, I was like, oh shit, I had to message Harshdeep long back. And I was just chilling. I was like, right. Harshdeep ne message karwana rahi gaya. Seriously? Yeah. It happens with nice. me. That is why Samkit is a boon in my life. Ke he handles everything. So like you know, he's like, Naisu, where are you? So that is why like you know, brands na messages unnoticed nathi jata. Because I'm so like just you chilling. always you should always have like some person, like some few people in your life ke જેનું કંઈ પણ થાય ને પણ એ લોકોના તો તમે કોલ ઉપાડો જ છો, મેસેજ ઉપાડો જ છો. Yeah, there are a few people કે એ લોકોના તો ઉચકેલો I don't like you know મારો એવો intention નથી હોતો કે I cut their call or I don't message them. I'm like, okay, like, you know, I'm doing something. I saw it, okay, I'll message him later. And હું એટલી મગ્ન થઈ જાઉં એ કામમાં કે પછી I forget about that thing. And I genuinely, I swear to God, I forget. And it is so bad. અને પછી મને કશું random કશું કામ કરતા I had to do this, I had to do that. Dude, guys, she messaged me yesterday કે MIA. I forgot to reply. MIA is basically missing in action. Okay, and I replied to her કે dude, કાલે શૂટ છે, કાલે મને MIA ના કહેતી. No. So મેં કીધું કે જ્યારે કમિટમેન્ટ આપી દઉં પછી it changes. Do you follow calendar or something like that? Reminders calendar? Yeah, એટલે I have to because I forget a lot of things. I don't forget a few things, but I forget certain things. And I don't know મારું brain કેવી રીતે કામ કરે છે. Yeah, I think there's this issue with all the creative people. Maybe. Okay, है ना? कि they try to like kind of block everything, like to channelize their creative thoughts. Okay, and when you do that, then only you can be very free in terms of the part of the creativity. Yeah, એટલે I forget sometimes કે like you know હું રૂમમાં બેઠી હોઉં, I'm writing scripts or I'm like you know ideation કરતી હોઉં and there is no process. I just start. And that is the process કે I start writing, that is the process. So like you know I forget કે અચ્છા 3 કલાક થઈ ગયા, 4 કલાક થઈ ગયા, મેં પાણી નથી પીધું, મને તરસ લાગે છે, પછી I drink water. So I'm like that કે I just મગ્ન થઈ જઉં એ કામમાં, મગ્ન થઈ એટલે કયા કરું પછી લોકો મને કોલ કરે કે where are you, આપણે મળવાનું હતું, like sorry. So પછી I rush. So like you said about like you know, so we guys are doing a job kind of thing. So our lokono divas start થાય like 9:30 have to reach office till like 6:37, like you come home, okay, you have dinner, you sleep, okay, but you are a creator, so like how does your day to day look like? And because Yash is doing a job, like he has Yash his own is in corporate. Yeah. So he left from the house. Okay, so you are all alone by yourself? Nah, so my mother-in-law stays with me. Thank God. She keeps me in my routine. Okay. Like, you know, so Yash leaves, like, you know, I pack his tiffin and ઘણી વાર હું આમાં notes નાખતી હોઉં અને tiffin માં ને એવું બધું ચાલતું હોય અને પછી like, you know, when he leaves ત્યારે હું આમ થોડી વાર બેસું. Like, you know, I watch Modern Family every day. That's like my favorite show. Nice. Modern Family. So I have watched it 4 to 5 times whole season. And but favorite character? Phil Dunphy. Of course. Phil and Gloria. Oh my I'm a God. combination of those two. I feel that. Dude, I see Gloria in you. You see her? Yeah. So like, you know, I'm a combination of those two. So I love Modern Family. On Instagram, I see Phil. I see, exactly. You see Phil. In reality, I'm Gloria. Yeah. So, and Yash very much relates to Jay. Oh. His favorite character is Jay Pritchett. अच्छा तो જ્યારે પણ કંઈક હોય તો નો અકળાઈ જાઉં એ કરું. So basically like you know I always say like you know when asked, so his first reply would be no. And my reply would be yes. So and our names are like that. Yash yes, Naisargi nahi. No. So it's opposite. Okay, my name is nahi, but I say yes, and his name is yes, and he says no. So it's always we balance. Okay, yes, so
wait, yes, so yes, no, ubha na. So we always come on the pillow. So we nicely balanced. Coming to my routine, Day-to-day, I would thadu hoy છે, we deviate from the topic. So Yash leaves for office ને પછી હું modern family જોઉં થોડું, like you know one episode જ્યારે હું મારો નાસ્તો કરું કે like some fruit or like you know Bournvita પી લો કે એવું કશું, અને પછી બધું આમ ફ્રેશ વગેરે થઈને પછી like you know I go into my room, પછી like you know I watch some reels for inspiration, or like you know I call my dad કે તમને કોઈ વિચાર આવી રહ્યા છે, because he is a writer and a poet, so I go to him for ideas જ્યારે મને ના આવતા હોય. So we discuss for like 1 hour or something, અને પછી I'm like 5 bye મને વિચાર આવી ગયા છે, ઓકે તમે પછી વાત કરો તમારી સાથે, અને પછી I like you know start writing, અને પછી ત્યારે મારે રીલ બનાવવાની હોય, એડિટ કરવાનું હોય, કોઈની સાથે ક્લાયન્ટ કોલ્સ હોય તો કોલ્સ પર વાત કરવાની હોય, સંકિત સાથે ઘણીવાર વાત કરવાની હોય. સો એવું બધું 6-7 વાગ્યા સુધી ચાલે, ને પછી હું ઇન્સ્ટાગ્રામ ને સાઈડ પર મૂકી દઉં મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ, અને પછી લાઈક યુ નો આઈ કુક ડિનર અને એવું બધું હોય. પછી ઘણીવાર આઈ ઓલ્સો લાઈક યુ નો મેક વિડીયોઝ વાઇલ કુકિંગ, કે અત્યારે મેં લઝાનિયા બનાવ્યું હતું, સો આઈ મેડ લાઈક યુ નો આઈ રેકોર્ડેડ ધ હોલ પ્રોસેસ અને એવું બધું. The only highlight in your Instagram is veg sushi. So I'm gonna highlight that veg lasagna as well now. Okay. So I am thinking that I want to be that lifestyle creator also. કે જે આવું જ પણ બનાવે છે. So મને જે I content, think everyone is lifestyle creator. To start with. Yeah, to start with, everybody is a lifestyle creator, but I started as a relatable content creator. But મને એવું છે કે મને જે વિડીયોઝ જોવા ગમે છે, I will make those kind of videos. કે હું પોતાને તો રિલેટ કરી શકતી હોવી જોઈએ. So that is my thing. તો હવે હું વેજ લઝાનિયા પણ નાખવાની છું ગાઈઝ એમાં. It's just not only veg sushi. So when is this vlogging thing happening? So Vlogging thing has started. It has started. મારો ફર્સ્ટ vlog આવી ગયો છે. Oh, nice. અને એમાં મેં મારી વેરી ગુડ ફ્રેન્ડ ભરત સેતુ શર્મા, તમને ખબર હશે રોડીઝમાં હતી એ, સો એની મેં એન્ગેજમેન્ટ કવર કરી છે, અને all the shenanigans and everything. Nice. So tell me something, like, no, are you more focused on Insta or YouTube is still in your radar? Yeah, YouTube shorts, I'm not saying YouTube shorts. Okay. No, YouTube. Long format. Long format, okay. It is in my list. So like, no, moving forward, like, no, in the future, are you planning to, like, no, get into acting? Because, like, no, we are seeing this all people, like, they are influencers and they are also getting acting roles and all. Like, are you manifesting that as well? Yes, why not? If I get a chance, I would love to. Are you actively, like, no, going and auditioning anywhere? I'm not actively going and auditioning, but I get a lot of audition calls and everything, and I am giving auditions. So I have given a few auditions. I have gotten selected, but dates match na thi, or like some things happened and it did not happen. But yeah, manifesting for good films and more films. Yeah. Nice. So to end this podcast, what is your, like, no, what is your goal for the next 3 years, 2 years? Okay. અત્યારે કંઈક એવું પ્લાન કરીને ચાલ્યા હોય તમે, like, this is what I'm planning? So right now, my short-term goal is to, like, you know, create more and more content, and like, you know, also gain followers. I am like, you know, targeting like 200 or 300 for congratulations to first, sorry to cut, congratulations to Yash first, Yash Lalwani. Okay, oh, he for got 2 million followers. Dude, amazing. Congrats, Lalu Seth. Yeah. So where are you at right now? Like, no, so what is your, like, milestone goal? In YouTube, I am at 5,000. Not bad, dude. 5,000. We are at what? 43? So yeah, on Insta, I'm at 154K right now. Yeah. So I am manifesting, like, in near future 200 or 300K if I want to work with like, you know, I want to work with more creators. Right. I want to collaborate with a lot of people. So maru chali rayu che ke, like, you know, I am in conversation with a lot of people. So we are planning to create more content. I'm planning to, like, you know, also make a few videos je mane bahut jowa game che, mane create karwani bahut ichha che. So I'm working towards that as well. અને yes, YouTube પર long format તો મારે કરવું જ છે. That is my dream since my 10th standard, because I used to see a superwoman, Lily Singh. So she is my inspiration.
So I had been like seeing her videos, watching her videos. So મારે એ તો કરવું જ છે. But Instagram also happened and it became like the main thing, which I did not know about. In my 10th in 2013 Instagram નતું I think. So ત્યારે એ હતું જ નહીં મગજમાં, પણ પછી it became all things. So yeah, YouTube and Instagram is my main goal to grow it more and to grow as a creator also. Like આજથી 5 વર્ષ પહેલા અગર કોઈ મને પૂછતું ને કે like where should I like pursue my career, શું goal રાખવા, okay, or like even education wise, okay, so I used to suggest them like computer engineering or mechanical ke pachi like if you are coming from a commerce background, I would suggest like BBA karine MBA kari lo, okay. But now if a young guy asks me, okay, the first thing that come in my mind is like video editor. Content creation. Not even content creation, I would suggest video editor, dude. Video editing, okay. Content creation તો તમે લોકો કરો જ છો, okay, but to support that dude, video editor ની એટલી કમી છે ને, એટલી કમી છે, અને right now they are at the like like highest form of the એટલે like મારો બહુ ફેવરેટ ફોટોગ્રાફર કહી શકાય, મયંક કરીને છે, મયંક Paunikar. So like he is my favorite videographer and I request him, please Aija maro brand shoot, please Aija, and he is in so much demand. He is also Kushal Mistri's videographer. So like બહુ જ મસ્ત છે. we call him Chucky. તો like Chucky is like આમ ટેણી છે નાની અને આવી જાય અને પછી છોટા પેકેટ બડા ધમાકા અને one shot amazing. Oh nice. અને એ એડિટ પણ કરે છે, but he is so busy કે he cannot edit. So like I take all the videos and I try to edit and stuff like that. But yeah, I agree, editors ની બહુ જ કમી છે, અને also good photographers, videographers જે young minds ને સમજે, because અત્યારે ઘણા બધા એવા છે કે they are old now, so they don't get our perspective કે આપણે શું કરવા માંગીએ છે. આ તો આઉટ થાય, આ તો આઉટ કરાય, સ્પેશિયલી વેડિંગ વિડિયોગ્રાફર. એ લોકોની સાથે તમારી દુશ્મની છે, એટલે બીજાના લગ્નમાં જવાનું, એને કહેવાનું અને કે તમને ના ખબર પડે મેડમ, અમારો ધંધો છે આ. Okay, calm down. They are laughing. એ લોકોના candid shots લો, બંને આમ કર્યું, પેલા આમ બુટ્ટી સરખી કરી, આ તે ના પાછું કરો. And I'm like, so in my wedding I made sure કે મેં મારા ફોટોગ્રાફર से કીધું હતું કે તમારે લોકોએ અમારી કોઈ મોમેન્ટ ચાલતી હોય વચ્ચે આવીને અહીંયા હાથ મૂકો, પાછું કરો, આમ કશું જ નહીં કરવાનું. અમે લોકો જે કરીએ, તમે કેમેરા વધારે લાવો, આઈ ડોન્ટ કે તમે જે કરવું હોય કરો, પણ અમારા મોમેન્ટ તમારે બ્રેક નહીં કરવાનું. Dude, even the blurred photo is aesthetically good on Instagram. I saw your I don't think it's a pre-wedding or something, the red ane pelo vado hoto. Oh, pre-wedding photo shoot. That's pre-wedding one, okay. The last carousel photo, that's the blurred one. Yeah, that's the blur one. And Yash was like, why did you put me? It's so good. And like that was done by Harsh Mistry, and he's also an amazing photographer. Nice. So I was like, damn, these photos. અને મારા બધા friends એને book કરી નાખ્યો છે. એ લોકોના spouses નક્કી નથી હજુ. Dude, અમે લોકો ભી કદાચ let us know. Definitely, you should. So yeah. અરે અત્યારે લાઈક ગુજરાતની અંદર ડિફરન્ટ સિટીઝ માંથી ડિફરન્ટ ક્રિએટર્સ આવી રહ્યા છે. ઓકે, ડુ યુ થિંક ધેટ કાઇન્ડ ઓફ લાઈક એક ગ્રુપ્સ ફોર્મ થઈ રહ્યા છે, લાઈક કાઠિયાવાડી ક્રિએટર્સનો એક અલગ ગ્રુપ છે, સુરતના ક્રિએટર્સ, સુરતના બેઝિકલી રેપર્સ અને લાઈક મ્યુઝિશિયન એક અલગ ગ્રુપ બની ગયું છે. દે આર ઓલ્સો ગેટિંગ ઇનટુ ઓહો લાઈક હુ કે કરણ, લાઈક અગેન લાઈક ધ Agori music. Agori music, like they are based in Ahmedabad, but from Kathiawadi. Okay. Yeah. So like એક અલગ groups form થઈ રહ્યા છે, અને એ groups ના કારણે somehow like that everyone is empowering like the whole like the media industry, the movie industry, the songs and everything about like Gujarati. Yeah, Gujarati. So is it kind of like giving you kind of like a boost, like ek positive vibes આવે, like local for global? Yeah, so I think તમે 5 વર્ષ પહેલા જુઓ તો આટલું બધું ગુજરાતી કોન્ટેન્ટ ને ઓન કરનારા લોકો નતા, એટલે જે ગુજરાતી સોરી ટુ કટ યુ, ઓકે, 5 વર્ષ પહેલા ઓકે જો તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઓપન કરો, ઓકે, સો 90% ઓફ માય કન્ટેન્ટ વોઝ આઈધર ઇંગ્લિશ ઓર હિન્દી, ઓકે, લેસ ધેન 10% કન્ટેન્ટ વોઝ ગુજરાતી. બટ અત્યારે યાર એ ચેન્જ થઈ ગયું છે. આઈ એમ શ્યોર તમારે બી ઇન્સ્ટાગ્રામમાં લાઈક એવી જ થયું છે, લાઈક માય મોસ્ટ ઓફ ધ કન્ટેન્ટ આર યોર્સ, વિશ્વાનું હશે, અમદાવાદી મેનનું હશે, ઓકે. સો ધેટ ઇઝ લાઈક રિયલી ગુડ છે, લાઈક ઇટ ઇઝ અ પોઝિટિવ ચેન્જ. તમને ક્રિન્જ નથી લાગતું ગુજરાતી સાંભળીને? પહેલા એવું લાગતું કે ગુજરાતી અને પહેલા જે લોકો બનાવતા હતા પણ ખરા ને, સો ક્રિન્જ ક્રિએટર્સ આર, સો આઈ ડોન્ટ નો કે ક્રિન્જ ની ડેફિનેશન શું છે. વોટ એવર યુ લાઈક,
is not cringe. બાકી બધાને જે like you know, Right, so right. it is very much શું કહેવાય personal thing. So મને જે બહુ ગમે એ તમને cringe લાગી શકે. Right. So like you know, પણ યાર તમને ઘણા બધા એવા લોકો જે ક્રિંજ હોય છે સો એ ટાઈપની પણ એક કેટેગરી છે સો લાઈક યુ નો એ લોકો પણ વધારે હતા બટ નાઉ પીપલ હેવ સ્ટાર્ટેડ ઓનિંગ ધેટ કે નહીં કે ગુડ કોન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સ હેવ સ્ટાર્ટેડ મેકિંગ ગુજરાતી કોન્ટેન્ટ કે ના યાર ગુજરાતીમાં બનાવીએ સારું કોન્ટેન્ટ છે સો નાઉ દે હેવ લાઈક યુ નો સ્ટાર્ટેડ ઓનિંગ ધેર ગુજરાતી લેંગ્વેજ કે એવું કશું So I think that has given it a push. ને બધા લોકો જ કહે છે તો it has given a big push. I think. તમને પણ like લોકોએ સજેસ્ટ તો કર્યું છે like no why don't you like no create reels on Hindi language to address the pan India okay but you still like no choose to doing like no most of your reels do in Gujarati. Yeah. So because I connect to Gujarati more. જો તમે હિન્દીમાં કર્યો તો તમારા ફોલોઅર્સ વધારે ફાસ્ટ ના ઇન્ક્રીઝ થયા હોત possibly compared to like other big possibly પણ if you see it like that કે મારો જે like you know મારું જે knowledge છે મારું જે observation છે એ ગુજરાતને around છે correct હવે if I make it in Hindi તો it will go to Delhi people it will go to like in South India region right. it will go to like you know northeast region એ લોકોને કશું ખબર જ નથી ગુજરાતી વિશે right. તો હું જે ગુજરાતી કોન્ટેન્ટ જો હું હિન્દી લેંગ્વેજમાં બનાવવા જાઉં તો એ ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ સુધી નહીં પહોંચે અને એ કોઈ અલગ જ લોકો જેનો કોઈ કદર જ નથી ત્યાં સુધી પહોંચશે સો આઈ ટ્રાય ટુ ડુ કે જે ગુજરાતી હોય આઈ મેક ઇટ ઇન ગુજરાતી બટ દેર ઇઝ ઓલ્સો અ ફ્યુ લાઈક યુ નો રીલ્સ કે જે જેનરિક છે જેવી રીતે આઈ જસ્ટ મેડ અ રીલ કે થોટ્સ યુ હેવ વેન યુ ટર્ન 25 okay so like you know that reel like reached 1.8 million or something so that whole India like you know pan India watched it because it is like you know relatable in every region પણ જો હું આવું બોલું ગુજ્જુસ ડોન્ટ સે હું જો હિન્દીમાં બનાવવા જાઉં કાં તો લાઈક યુ નો ગુજરાતીઓ જે વસ્તુઓ કરે હું હિન્દીમાં બનાવું તો ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ બહુ ફોર્સ લાગે કે તો પછી ગુજરાતીમાં બોલ ને એવું so there is a like you know big chunk of my audience who lives in USA or જે લોકો કેનેડામાં રહે છે so I also try to make like you know English plus Gujarati Gujlish content. Gujlish, yeah. So that they we are trying here. Yeah. So that they understand. Right. કે English because their main language is English. અને આપણું content તો ગુજરાતી છે but મનથી તો એ લોકો પણ ગુજરાતી જ છે. So that is a very sweet combination કે Gujlish નું combination is very good. કે like you know I have 2 videos in that series કે guidelines to do this. So guidelines to attend a Gujarati wedding, guidelines to go to a Gujju's place. So that is also like a hit idea. એટલે લોકોને બહુ ગમે છે ને like you know across because it is in English પણ ગુજરાતી culture so they are appreciating. Nice. Now બધું જ તમે પોઝિટિવ વાત કરી ગુજરાતીની okay so now lastly tell me two things that you don't like about Gujaratis. I don't like about Gujaratis. યાર હું બહુ મોટી ગુજરાતી બની ગઈ છું so I think there are a lot of people who don't એટલે not all Gujaratis but એટલે હું ગુજરાતમાં રહું છું તો I have seen a lot of Gujaratis doing it કે like you know they don't understand કે અમુક વાર like you know public transportમાં હોઈએ અને they are હા હલો જય માતાજી નીકળી ગયો છું હા અરે ધીમેથી બોલો જરા Gujjus being loud and like you know so that is also a reality for a few people that is also not true for a lot of Gujaratis because they like you know a lot of Gujaratis are also like very much things are happening polished and everything so but people are Maharashtrians પણ એવું કરે છે so Maharashtrians are also loud so it is just કે તમે કોનો વધારે કોને એન્કાઉન્ટર કર્યા છે so I think that is one of the things કે they are very much loud I think બીજી કોઈ વસ્તુ તો મને નથી લાગતી કે they are અને it's a very sweet spot between good and bad કે they are like you know thinking about like you know money how to earn money this and that so like you know it's a good thing also કે like you know ઘરે પૈસા આવશે બિઝનેસ આતે પણ પછી ઘણીવાર એવું પણ દેખાડા અને એવું બધું પણ થઈ જતું હોય છે so અમે લોકો રીલ બનાવી હતી એના પર કે ગુજરાતમાં હવે એવું થવા લાગ્યું લોકો પાસે ફાર્મ ને જમીન હોય તો જમીન વેચીને થાર લાવી દે તો એ દેખાડો શું કરવા તે જમીન રાખો સર કે તો દેખાડાનું થોડું થઈ ગયું છે ઓલરાઈટ oops
religion is like they get everyone together. Yeah. Okay. And again, like with the modern things happening, like the people, like the nucleus family happening. Okay. So right now I live with my parents. Okay. મારા મોટા પપ્પા અલગ રહે છે, મારા કાકા અલગ રહે છે, મારા ફઈ બધા અલગ રહે છે. Okay. So to bring everyone together, it's Diwali. Yeah. Okay. હવે આને religion કો festival કો કંઈ પણ કહો કે but somehow the whole family is coming together. It gives you a reason to be together and to celebrate, to be happy. Yeah. And like irrespective of any religion. Okay. So that's what I like about India. Yeah. Okay. And I also like I was in London for like 3.5 years, 4 years. So about me, I asked about you. Okay, let me tell you about myself. Okay, so I did my bachelor's in computer engineering from GTU only. Okay, and afterwards I went to London. Okay, ત્યાં મેં માસ્ટર્સ કર્યું સ્ટ્રેટેજિક માર્કેટિંગમાં and 3.5 વર્ષ ઇવેન્ટ માર્કેટિંગ કંપનીમાં કામ કર્યું. Okay, so I was always into like anchoring, hosting and stuff thing. અને પહેલેથી જ દિમાગમાં હતું કે યાર મારે ગુજરાતમાં કંઈક ગુજરાતી લેંગ્વેજમાં કંઈક કરવું છે, કંઈક કરવું છે. ઓકે, સો ફર્સ્ટ જ્યારે હું ત્યાં હતો તો ડિસેમ્બર 2022 I approached my few friends કે what મારી પાસે આવો પોડકાસ્ટનો પ્લાન છે, let's try to do it. અને those friends were living in different countries. So એક કેનેડા હતો, એક જર્મની હતો, એક ઓસ્ટ્રેલિયા હતો. Okay, and Rahulbhai was here in India. So my initial plan was કે આપણે Zoom પર કરીશું અને I will shoot the whole conversion of everyone અને એને આપણે live કરીશું. Okay, because one of my favorite podcast was the internet said so. Okay. So એનો format લઈને મારે start કર્યું. But again sometimes કે તમારા તરફથી એક push હોય, you are very motivated and things, but your friends are not that much motivated because એમની લાઈફમાં કંઈક અલગ અલગ ચાલી રહ્યું છે. એ લોકો જોબ અત્યારે શોધી રહ્યા છે, કરી રહ્યા છે, આખો દિવસ એ લોકો બિઝી હોય અને વીકેન્ડ આવે તો એ લોકો they try to find a freedom મળી શકે. તો એ ટાઈમે એમને એ અસાઇન ના કર્યું કે પોડકાસ્ટ કરવું પડશે, તમારે કંઈક પ્રિપેર કરીને આવવું પડશે. સો ચલો એ તો ના થયું. બટ એ ટાઈમે મેં એ ડિસિઝન લીધું કે I can't live in London and do things that I want to do in Gujarati language. Okay, that for that particularly that reason I have to be in Gujarat. Okay, so March 2023 last year. Okay, I came back. I left London. Okay, I छोड़ दी वो गलियां. Left for good. Okay. I came back. Me and Rahul, we joined the forces. So he was into influencer, I was into performance marketing. અમે લોકો ભેગા મળ્યા. Okay, કામ સ્ટાર્ટ કર્યું, ઓફિસ કરી, કંપની ઇન્કોર્પોરેટ કરી. And last year in December we had this get this studio. Okay, studio 311. Okay, right. So under that we started our this podcast, the Fafda Philosophy. Okay, so the idea of the Fafda Philosophy is કે આપણે so in Gujarati people, there are different spectrum of Gujarati people. Okay, and for pan India it's start from જેઠાલાલ, એની પહેલા બી આપણે ખીચડીમાં જઈએ તો ખીચડી એક અલગ ગુજરાતી પરિવાર છે. Okay, then it comes to અંબાણી, અદાણી, all these richest people in India, all are Gujaratis. And then our leaders સરદાર વલ્લભભાઈ ગાંધીજી, હવે જોવા જઈએ તો નરેન્દ્ર મોદી. Okay, so Gujaratis have the whole spectrum of people. Okay, and I wanted to meet each and every person of that spectrum. કે એવું નથી કોઈ એક intellectual people ને મળીને એ લોકો જોડે હું intellectual વાતો કરું and then I show myself like I'm the most intellectual person from Gujarat. No, I want to meet each and every person કે જેમના different વિચારો હોય. You come from a Gujarat where you have seen Gujarati people as well as you have seen other part of the you come from Maharashtra. Okay, your family roots in from Maharashtra, but you also find Gujarati people the most comfortable people around you. Okay, so there is a reason behind it. Okay, કે ગુજરાતીઓના એક ટાઈમ એક પેલો કહેવાય ને કે દૂધમાં સાકર ભરી દે કોઈ બી જગ્યાએ ભળી જાય. True. Okay, so that way I wanted to understand કે હા યાર ગુજરાતી people ના દિમાગમાં thoughts તમે જે પૈસાની વાત કર્યો કે same thing. Most of my friends, okay, right now જે ટાઈમે જ્યારે અમે લોકો friends હતા ને એ ટાઈમે એકદમ બિંદાસ હતા, મસ્ત વાતો કરે, જલસા કરે, પૈસા ઉડાવે. But now they are doing job, they are doing business. Now they are so much money minded. અને પહેલા મને એવું લાગતું હતું કે યાર આ બહુ ખોટું છે, આ લોકો આવા છે. But I started seeing myself doing the same thing. કે હું રેસ્ટોરન્ટમાં જાઉં, ઓકે, ખાવાનું ખરીદું, બિલ આવ્યું, મેં પે બી કરી દીધું, તો બી હું બિલ જોઈને કેલ્ક્યુલેશન કરું છું. I always do that કે અચ્છા આપણે આ 4 રોટલી મંગાવી હતી, હા 4 રોટલી, અચ્છા ઓકે, સર્વિસ ટેક્સ કઢાઈ નાખો કે અહીંયા જીએસટી સેનો લાગે છે, આટલું મોંઘું થઈ ગયું છે ખાવાનું, અને એ બી પે કર્યા પછી. અને ત્યાં પછી કોઈ શરમ ના આવે. ઓકે, કોઈ પણ ગુજરાતીઝ આર બિગેસ્ટ ફૂડીઝ, આઈ બિલીવ. બિગેસ્ટ ફૂડીઝ, એટલે ખાવાનું તો કરું જ, યા પણ પછી પૈસા પણ ગણવાના કે થોડું મોંઘું થઈ ગયું. તો લાઈક that what I started seeing with myself કે યાર હું પણ
હું ટ્રાય કરતો હતો કે હું એટલો બધો પાકો ગુજરાતી નથી બટ પેલું એક ગળથુથી કહેવાય ને કે અંદરથી તો લાઈક એ જ આપણું નીકળી જ આવે. પોત ગુજરાતી જ છે, એમ્બ્રોઇડરી ગમે તે કરે. હા. So like એ થવા લાગ્યો and then I was like I want to meet more people like me અને મારાથી પણ અલગ લોકો. Okay, and I wanted to invite them to like just have a informal discussion. Okay, yes. I didn't give you any script, no questions, nothing, kahin j nahi. Okay, and that's why I want to like go like moving forward ke any other koi like informal like scripted nahi hoy, just informal discussion hase and this is like a conversational podcast. Okay, I don't want to like make you feel uncomfortable કે યાર થોડું પ્રેશર હશે કે like હું આવા ક્વેશ્ચન પૂછીશ, એક પ્રિપેર એક ડોક્યુમેન્ટ મારી સામે પડ્યું હશે and you are waiting before even finishing the answer, you are waiting for my next question કે એ શું હશે. Okay. Yeah. So that's why I want to have the element of surprise. Ke every question next to one, so you don't know. Okay. Yeah, true. So again with Samkit and everyone, I know there's Samkit Jose. Okay, you will be like, "Arey, guys." Samkit is like, "Guys, why are you talking about me?" Consent तो लिदो ज नहीं. Naisu, तुम्हारी आखा video like YouTube पर तुम्हारी શું કહેવાય કમ્પ્લેન કરી રહી છે. No, you will get more influencers coming to you. Yes. Guys, approach Samkit. Yes, yeah. કામ વધારો Samkit. Yeah. જેટલા બી લોકોની અમે અત્યારે વાત કરી છે બધા લોકોનું ડિસ્ક્રિપ્શન ની અંદર ઇન્સ્ટા બાયો મૂકી દઈશું, ઇન્સ્ટા લિંક્સ મૂકી દઈશું. કરી દઈશું. So please check it ફોટો out. પણ નાખી દઈશું. Done. વિચિત્ર. So yeah, I hope like you had fun with me. Yes. Okay, you had fun with us like the crew and everyone. I hope you like felt comfortable doing the podcast. Okay. Yes. હું અડધો કલાક લેટ આવી તો પણ મને કોઈએ કશું જ નહીં કીધું અને ચૂપચાપ બધા ચા પી લીધી. all very sweet અને મને આમ લાગ્યું હું ખાલી વાતો કરી લાઈક મેં હું અહીંયા આવી વાતો કરી અને it's that easy, it's that simple. ને વાતો કરી મને ગમે છે. So that's it. અરે અમે લોકો જ્યારે like even that campaign પર બી વર્ક કરી તો other than campaign we had so much like conversation, so much good conversation. અને એ ટાઈમે મને થયું કે યાર આની જોડે વાતો કરવામાં તો બહુ મજા આવવાની છે. Okay. So briefing call હતો બ્રાન્ડ માટે અને એ like કે અચ્છા you are from Gujarat. અચ્છા ઓકે આ મારું પણ આવું છે. અને સમકિત તો જતો બી રહ્યો તો 2-3 વખત. ગાઈઝ અમારે તમે કન્ટિન્યુ કરો, મારે થોડું કામ છે. I'll be back in a few minutes. અને પછી કે હા so now coming to brand. So that was the reason why I want you to be here and thank you for accepting the invitation. Okay, it was like so humble of you. My pleasure. Thank you for inviting me. And yeah, so do you want to say like the last few words to our audience, like who are watching us on Instagram Reels as well as on YouTube? So આટલું બધું તો કહી દીધું છે, હવે શું કહું. બસ કંઈ નહીં, હસતા રહો, હસાવતા રહો અને બહુ ટેન્શન નહીં લેવાનું જિંદગીમાં, મજા કરવાની. Chill, take a chill pill. That's it. That's like the ending and the ending card. Ending card. Okay. Take a chill pill. Yes. So thank you so much everyone for watching this podcast. I hope like you like enjoyed this whole conversation. અને ખાસા બધા તમને ઇનપુટ્સ મળ્યા છે. If you are like budding creators or તમે લોકો બી કંઈ ટ્રાય કરી રહ્યા હો અત્યારે, so if anything you can reach out to us on our social media handles. And yeah, thank you so much Naisu for coming here. Thank you so much. It was pleasure meeting you. High five. આમ આપવાની તો હું અહીંયા જતો યાર. પોતાનું સાચું જ કરવાનું. See Gujarati. all right. Thank you so much guys. Thank you so much. And cut. ગુજરાત મારું બકા કાંકરિયાએ ફરવા જાય, ભારતને ચાંદ બતાવનારા મારા વિક્રમ સારાભાઈ. કરિશ્મા પડી આવે ને સુનીતા કહેવાય, જે હસાવે આખા દેશને ને જેઠાલાલ કહેવાય, જેને જમતા જુએ છાશે ને ગુજરાતી કહેવાય, જેનાથી ગભરાય દેશના પડોશી એને મોદીજી કહેવાય.